भद्रं कर्णेभिः यामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन वो इष्टान्ते नम मुक्तिं विदेम ओम शांति 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 ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शोरैषभ्य अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धित्योषा जिष्णोरतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तथात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते. Very nice. We have now arrived at the beautiful understanding of the various mantras are called as formulas or kandikas belonging to Taittiriya Samhita. And Taittiriya Samhita is a sacerdotal Veda. That's what Westerners tell that. That is, it is connected to the performance of sacrifice, the importance of sacrifice, the procedure to do a sacrifice, the kind of offerings to be made to the respective deities, and all that is being included in the Yajurveda. Yaju means formulas. So, Shivalinga, one Shanti mantra next Babu. Om Shanno Mitrasyam Varunaha. Just 1 second. You tell one Shanti mantra. Om Shanno Mitrasyam Varunaha. Shanno Bhavatvaryama. Shanna Indra Brahaspati. Shanno Vishnurukrama. Namo Brahmane. Tumeva Pratyaksham Brahmasi. Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami. Rutam Vadishyami. Satyam Vadishyami. Tanmamavatu. Tadbhaktaramavatu. Avatu Maam. Avatu Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Harihi Om. So we have got to be Bhaktaram. All people have got to protect it. So I just started to talk about this Taittiriya Samhita, a part of little introduction, because Yajurveda is a vast subject. Rigveda is a vast subject. Like that, all the Vedas are vast. And as our Guru was telling, or when each Veda you should spend 40 years. So 3 Vedas Mukhyavagi, then your 120 years of life is gone. So that is the extent.
And even Vasishtha Maharshi is also so truthful, saying that unless you spend all your time completely for Gnanarchana, it will not be complete. 1,000 years you must spend just not intermittently. Then, so that is the large amount of knowledge which our rishis have bequeathed for us. But because we are also given with other avocations, then we are not able to focus, even though born as a Brahmin, even though born as a human being, because all human beings are eligible for knowledge. For Gnana Devata, for Vijnana Devata, everybody has to prostrate. Sastanga Namaskaram. So that is what it is there. And in the Yajurveda, we have got Agni Soma, Pasu, that's what we are talking about, Agni Soma. And so the deity, the mythology, or in the Veda, mythology in the Puranas, mythology in the epics, etc., there is a lot of variance, as I've been telling. And it's interesting that Agni, and when we are about talk about the Agni Stoma Pasu, Agni Soma are in Puranic mythology are described to be the two sons of Agni Deva, going by the name Agni and Soma, born to Agni's third wife by name Bhanu or Nisha. So the mythology changes, as I told you. I'm just giving an example. Agni has three wives, and third wife sons are this this Agni and Soma. So these two sons are being respected and revered in the sacrifice. And again, we are talking about Agnishtoma Pasu. Pasu is the beast. So what are the Medhya Pasus? As I have told, Medhya and Amedhya. Among the Medhya Pasus, a goat, Chaga they call it, or sheep, Chaga, that is the sacred animal, which will be a representative to communicate the desires and other circumstances of the Yajamana and his people to the respective gods. And so that is one symbolic thing that is being prescribed in a sacrifice. There is no controversy because the sacrifice has gone through a lot of changes. The procedure of the sacrifice has gone through changes. And of late also, I have seen some great scholar, Mahapandit Isrotriya and his friends and all people performing the Agnistoma Yagna, Somayaga, and Somarasa and all that. So that was a video which appeared in the YouTube, and I forwarded to Vasan and others so that we'll have a knowledge how to perform the Somayaga. And again, there is that Uparava Nirmanam, Dishtiya, Vasarjaniya Homa, all these items are there in the sections that we are going to do. And one more important thing that we should note is, whenever you are doing a good job, there will be a number of people who discourage you, who distract you, who take you up, who disturb you too. So what one should do is, you have to take all precautions that nobody would come and interrupt your performance of the sacrifice. That is a kind of preparation, selection that you have got to make. Because ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. Not necessary to do it. But other than that kind of prevention to be done, that's exactly what we are going to see in the first Kanda and Tritiya Prapataka and the sections in that. So the very first chapter, first Kanda and Tritiya Prapataka, as we have seen already, 131, you will be doing everything on behalf of the gods. And you are not independently able to do it, and because
sacrifice is a very heavy job, and you must have the power, and you must have support, and you must have the protection from avatu, what we say, that kind of protection must be there from the gods also. Therefore, in the very first Kandika, in the very third Kandika, third Prapataka, first Kandika, we have seen that Devasyatva Savita Prasaveyasvinor Bahubhyam Pushnostabhyam Adade Abri Rasi Nari Rasi, etc. We have already gone through that. And again we are making a prayer. Sundhantam Lokaha Pitrushadanaha Sundhantam Yavosi Asmadveshaha Yavaya. So Yavosi is the group, is that Dhanyam, and Yavaya is the verb, meaning that Asmadvishaha, whoever are those who are our haters. Because we whenever any good thing is happening, there are people not to compliment you at all. That's why we have got to get removed of such type of abstraction or abstracting people. And moreover, whatever yajna we do it, it has got connection with the satisfaction of the Pitru Devatas. Therefore, in this section, you say Pitru Sadanaha and Pitrunam Sadanamasi, Pitru Sadana, Pitrunam Sadanamasi. And then in the 1312, you have also the prayer that all the Antariksha Loka, Java, Prithvi, and everybody should be pleased. Therefore, I'm just revising. In the 1312 section, we have again a prayer. Uddivagum stabhana antariksham bruna prithivim drugumha. Can you read Sivalingavare 1312? Yavayaratihi Pitrunagum Satanamasi Buddhivagum Stabhana Arati Pitrunagum Sadanamasjudvivad Stabanam Tariksham Pruna Prativim Drugam Jutanastvam Maruto Vinot Mitra Varuna Yodruvena Dharmana Brahma Vanim Tva Chatravanigam Suprajavanigam Rayas Koshavanim Paryo Ami Brahma Drugam Chatram Drugam Prajam Drugam Rayas Kosham Drugam Grutena Yava Prutivi Praneta Mindrasya Sadho Asi Vishwajanasya Chaya Paritva Girvano Gira Imam Bhavantu Vishwatha Vruddha Yumana Vruddhayo Justa Bhavantu Justaya Indrasya Churasendrasya DhruvamasyendraMasindrayatva. So I just want to tell you that the word drugumha or drumha, that is, make it firm. So marutaha jutanaha tvaminoto mitra varunayoho dhruvena dharmana. See, dharma has so many meanings, but support, strength. Dharma also is a strength. So mitra varuna dharmana Jyutanaha marutaha minoto. And why for it is Brahmavani, Kshatravani, Suprajavanim, Rayasposhavani, Paryuhami.
So whenever we are on the ground, on the earth, we have the cooperation and support and all that from the Brahma. Brahma is priesthood, the Purohits, the Brahmins, learned Brahmins in the lore of Veda, who can come and assist you. And otherwise they are called as Rutviks. ಋತ್ವಿಕರಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. And again, there must be one who is a financer. Kshatriya is the king. Kshatriya is the people who are protectors of the land and people. So there should also be having a willing mind to come to support a sacrifice and also protect the people. Because according to Yajurveda, ಯಾರು ಈ ಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಸಿ ರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. And in people, the king has got to have a lot of work, promotional activity to be done. Without praja, there is no pati at all. Therefore, here Kshatravanim and Suprajavani. See, Yajna gives you good children. There may be children born, but the children born must be useful, must be by themselves a stars, that is substantially independent, contributory, supportive, and prosperous, and so on. So that's why it's all called Sukham Praja, Supraja. That is Sutaram Praja, Supraja, Sushtu Praja, Supraja. That's why Rama has been complimented by Vishwamitra Maharshi in Balakanda, saying that Kausalya Supraja Rama Purva Sandhya Pravartate Uttishtanara Shardula Kartavyam Daivamandhikam. So Andhikam Daivam Kartavyam. So there you observe that Supraja, there having been born on the land, we should always aspire that the children born to us or people born in the society, in the world, should be useful, contributory, hopeful fellows. Not only that, so Brahma, Kshatriya, Supraja, then Raya and Posha. Raya is the wealth, Posha is the food. So there should be plenitude of food and plenitude of wealth. Then when this kind of sumptuousness is there, then it is good. Then how are you going to get established that or get that is a good question. And answer is this. Ghrutena dhyava prithvi aprunetham. Ghruta is the ultimate highly expensive, valuable substance which we can offer, which we can get, which is having lot of nutritional benefits and strength. And by offering the ghee offerings to Java Prithvi, they will be able to provide you whatever necessary conditions or blessing for the maintenance or sustenance of the people on the land will be there. Therefore, you make a prayer, Aprunitha prunetham Java Prithvi. So Pruna is the filling up, Purnatvam. So Pruna is filling up, Purnatvam. Therefore, the always Java Prathami should be under own control and give you. Java is the father, Prithvi is the mother. So Prithvi Mataha Diva Jau Pita. So both are important for the rise of family, the maintenance of the family, etc. So the world is dependent upon the Java Prithvi. The rain, water should come from the heaven, and earth must be producing products of all kinds, including food. Then you talk to Indrasya Sadosi Viswajanasya Chaya. Who is this Indra? Indra is Viswajana Pritikaraha. So a king must not have any sides to take, or he should not be egoistic or partial. He must be common to all people
and commensurately one should judge. That has been the principle right from our Vedic times regarding the law and order. For example, in Abhijnana Shakuntalam, Dushyanta was complimented by Kalidasa in fourth act or so. She says, Prajaha swa swa iti mantrayitva nishevate shantamana viviktam yuthena sanchalya raviprataptaha. That is, Dushyanta Maharaja Chakravarti, whole day, he keep on hearing the cases and giving the right judgment to all people. Then he got tired at the end of the day, and Shantamanaha Viviktam, he just comes home and picks up the peace and peacefully will remain. And so that is the duty of a king. Shantamanaha Viviktam. How like, see, like the Gajaraja, the leader of the elephants, whole day the Gajaraja would guide the herd of elephants, and when night fall, it will return and rest. So that's why Yuthani Sanchalya Ravi Prataptaha. Ravi is Surya Bhagavan. So Surya is a torturous person when you are completely exposed in the sun. So the Ravi is a kind of cases that any king would follow. Therefore, it is said, Indrasya Sadaha. Sada andre seat. You are the seat or location of Indra, which is the sacrifice is the Sada, and Sada not for the Indra, also others. And again, Visvajanasya Chaya. It is the support or shadow is support for all kinds of people in the world. You can't expect a kind of people in society because Prajaha Chitram by Prajaha. The people are Chitram, wonderful, variety of people are there. And people are the motley type of people. So that's why, Vishwajanasya, nobody has got any difference before mother, all are same. That's why Ammavaru, Lalita Parameswari, has been given the first compliment, Sri Mata, then she is Sri Maharagni, then Simhasaneswari. So these are the three best compliments that any universal mother or any good mother could be affording. Therefore, Visvajanas Chaya. And then Girvanaha Giraha Ima Paribhavantu. And Vishwataha Vruddhi Vruddhayu Anu Vruddhaya Jushtaha Bhavantu Jushtaya. All these are all the prayers. ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ನೀನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಗಿರ್ವಣಃ ಗಿರ್ವಣಃ ಗಿರಹ, the speech or the mantras that you do it, paribtva paribhavantu means paribhavantu means make you influential, make you stronger, make you powerful. Similarly, vruddhyayuhu anuruddhayaha. So even the vruddhi or enhancement or prosperity, they also to be paribhavantu. And again, whatever vruddhaya, whatever has been enhanced, even they are also to be protected, to be helpful for the girvanaha. And yen jushtaha jushtayaha bhavantu. This is very important. Jushtaha ನಾವು selected items. ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು? You should like it jushtayaha. Supposing you go to a shop, you purchase some commodity or some good, and there you determine to get it. But when you come home, your desire or your opinion on that particular thing that you purchase must not change. A saree, a shirt, or something like that. Adu jushtayaha andre agree. Jushtayaha are those which you have agreed to take it, selected.
whatever you have selected, that must become jushtaha paribhavantu. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, we are able to learn etiquette. You are able to follow what is good conduct and character. Character and conduct ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. So when character is good, everything is good. If character is lost, everything is lost. English people say that health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. Therefore, here, jushtayaha jushta bhavantu, vruddhyayuhu anuvruddhayoho. So whatever vruddhi is there, that vruddhi must become enhanced. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಏನಿದೆ, ಮಘವಧ್ಯಸ್ತನು ಸ್ವಮೀಢ್ವಸ್ತೋಕ ಯತನಯಾಯ ಮೃಳಯ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಮೀಡುಸ್ತಮ ಶಿವತಮ ಶಿವನು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಘವದ್ಭ್ಯ ತನುಷ್ವ, ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಮಘವದ್ಭ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್. If those people who are rich would get some kind of richness, they will automatically plan to open new establishments and giving jobs and opportunities. ದರಿದ್ರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ರೆ he will not open another branch. ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ some people used to come from ಇಂದಿರಾನಗರ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ್ and all that. ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಬ್ರವರು, ಯಾರನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ no people then. I cannot move to Rajajinagar, Indiranagar or JP Nagar or Jayanagar and all that. So I used to say to them, Baba, this is hard. So you come, because you're all youngsters. You come and learn. In fact, in our Vedadhyayana Kendra, which is 29 years old, we are going to celebrate. You can imagine people all over Bangalore, long distances, they used to travel and come, attend and go. In that sequence, we have Alimelu Manga, Maitreyan and his wife. They came regularly to our Kendra from Bengaluru. In the evening, 7 o'clock, I used to take class. So, yake andre, jushtayaha bhavantu and girvana. So that is how, whatever you like, it must be continued liking. So that's why ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಜ್ಞದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಸೇ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು means you must be firm in your own selection, and what you have firmly selected, that will be blessed for you. And now Indrasya Syurasi, Indrasya Dhruvamasi, Aindravasi. Syu andre, you should understand, if you go to the commentary and also the procedure of the Agnistoma, then there are so many Yajna Sambharas that are brought into the venue for the use in the Yajna. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು applied to the article that you are taking into the use at the sacrifice. Because ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, all of them are really sacred. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಜ್ಞಂಗಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ, ಯಜಮಾನಂಗಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಜ್ಞ, ನೀನು ಯಜಮಾನ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ಯೂರಸಿ ಅಂತ. ಸ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಲ್. ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ನೀಡಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ನೀಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ why do you use the needle? To connect things. Without the needle, you can't make the tailed things together. That's why you know the word tailor in English. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದರ್ಜಿ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
even before you, he will cut the cloth into tails. And ಆ ನೀಡ್ಲು ದಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he tailors. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, he will, that's why he is called as a tailor. So the tailor is one who takes the tails, makes things style. Like that, Shurasi Anuvaga, you are the glue, you are the needle through which everything is connected. And that's why we call in book ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಾರೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಗ್ರಥನಾಥ್ ಗ್ರಂಥ. ದ ಲೂಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ಯೂರಸಿ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಸ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂದ್ರ, and otherwise you have Indra andre Shrestha. You are very important in these particular things. So a particular item na ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Dhruvamasi Indrasya Dhruvam. Dhruvam means a firm, strong confirmation. And because you are a Syu, you are Dhruva. And then who are you? ಐಂದ್ರಮಸಿ, ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಇದಂ ಐಂದ್ರಂ. ಸೊ ಐಂದ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನದು, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಇಂದ್ರ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಇಂದ್ರ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಟು ಗಾಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟು ಯು ಓನ್ಲಿ. ಇವಾಗ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಾವೇ ತಿನ್ನೋದು, ನಾವೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ it becomes a prasadam. So what is offered to the god becomes nivedana or naivedya. What we consume becomes a prasada. That's why Krishna in Bhagavad Gita has specifically pointed out to Arjuna, Aya, see, tatkuru shramadarpanam, and you cook food for the sake of me. Ye pachanti atmakaranat ಅಘಂ ಭುಂಜಂತಿ ಪಾಪ್ಮಾನಃ. ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇವು ಶಬ್ದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಾಯ ತ್ವಾ, ಸ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಧ್ರುವವಾಗಲಿ ಏನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂದ್ರಾಯತ್ವ. ಅಂಡ್ ನೌ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತಾರೇನೋ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೇನೋ, ಯಾರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಯಕಾರಕರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ who are going to disturb you. When you go to RTO office, suddenly you will be encircled by a number of agents, for example. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಏಜೆಂಟ್, ಗೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಆಫೀಸರ್, ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಡನ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ರಕ್ಷೋಹಣೋ ವಲಗಹನೋ ವೈಷ್ಣವಾನ್ ಖನಾಮಿ. ಓಂ ರಕ್ಷೋಹಣ ವಲಗಹನ ವೈಷ್ಣವಾನ್. ರಕ್ಷೋಹಣ ವಲಗಹನ ವೈಷ್ಣವಾನ್ ಖನಾಮಿ. ಕನಾಮಿ ಕನಾಮಿ. ಇದಮಹಂ ತಂ ವಲಗಂ ಉದ್ವಪಾಮಿ. ಇದಮಹಂ ತಂ ವಲಗಮುದ್ಯಪಾಮಿ. ಇದಮಹಂ ತಂ ವಲಗಮುದ್ವಪಾಮಿ. ಯ ನಃ ಸಮಾನೋ ಯಮ ಸಮಾನೋ ನಿಚಖಾನ. ಯ ನ ಸಮಾನೋ ಯಮ ಸಮಾನೋ
nichakana kaned. And idam anamadhare dharam karomi. Idamenam adharam karomi. Idamenam madaram karomi. Inamedam madaram karomi. Yo nasamano yo asamano arati yati. Yo nasamano yo asamano aradhiyate. Yo nasamano yo asamano aradhiyate. Gayatrena chandasa avabadho valagaha. Gayatrena chandasa avabadho valagaha. Gayatrena chandasa avabadho valagaha. Kimatra bhadra tanno saha. Valagaha kimatra badram tanno saha. Valagaha kimatra badram tanno saha. Viradase sapatnaha samradase bhratruvya. Viradasi sapatnaha samradasi bhratuvyaha. Viradasi sapatnaha samradasi bhratuvyaha. Swaradasi abhimatiha vishwaradasi viswasam. Swaradasya vimatiha. Swaradasma vimatiha vishwaradasi vishwasam. Yeah, nastranagum hanta. Nastranagum anta. Nastranagum anta. Now, this is the precaution to be taken. And what are the things that from which we have to take precautions to make our sacrifice really proceeded well and rewarding to us? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಾರದು. ಆ ವಿಘ್ನಕಾರಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷೋಹಣ ವಲಗಹನೋ ವೈಷ್ಣವಾನ್ ಖನಾಮಿ. Khanami means I am going to dig away all the Rakshasas and also Valagahanas. These are the two disturbing agents, Rakshasas, who try to approach you and disturb you. Something like, when Vishwamitra was doing the yajna, there are the Tataka, Tataki, and Maricha, and all these Rakshasas were coming and throwing blood and flesh, etc., into the yajna vedi and stopping the performance of the yajna by Vishwamitra Maharshi. It became impossible for Vishwamitra, and he thought, oh, Rama and Lakshmana are there, let me go and bring them, let they kill these two Rakshasas and more, so that I can continue my doing the sacrifice, I get the yajna phala useful to me and to all people. That was the planning. So that's why in Ramayana and elsewhere also we have got Rakshasa Badha and Rakshasa interference. You need not send invitation to Rakshasas to come. Howda? Sumange avare e Rakshasare ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕನ್ನೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ದೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಲಗಹನ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್, these are the two kinds of dangerous Rakshasas. They have got to be khanami, means avarna I am putting down them, I am digging them, or to dig them out means to send them out. Alva, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ditching or digging, these are all the two things. ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವಾಗಿದೆ, that girl has ditched him ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, or the boy has ditched her ಅಂತಾರೆ. So that means it's really a dangerous situation where people want to get rid of them once and for all. Adrinda ee Rakshohana and Valagahana are the two kinds of disturbing fellows.
they have got to be done with. And again, ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ಖನನ ಅಲ್ಲ, another way is there. ಇದಮಹಂ ತಂ ವಲಗಹಂ ಉದ್ವಪಾಮಿ ಯನಃ ಸಮಾನಃ ಯಮಸಾನೋ ನಿಚಖಾನ. ಸಿ ವಲಗಹನಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವ್ರನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉದ್ವಪಾಮಿ. ವಪಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇವ್ ಅವೇ. ಉದ್ವಪಾಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ದಮ್. ವಪನ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ವಪನ ಕರ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಶೇವ್, ಟು ರಿಮೂವ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಈ ವಲಗಹನನ್ನು ನಾವು ವಪಾನಿ. ಅಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ there are people who can be expiated easily and who are difficult. That's why samana asamana, equal and unequal, this kind of people, disturbing agents are there. Them you can chakana. For example, what calamity you can remove, that you can do it. But there are some calamities which you cannot do by yourself, but you require some agency to do that for you. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮುಳ್ಳು. ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಿಗಿಂದ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮುಳ್ಳು ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದೇನೋ ಒಂದು ಶ್ರಾವಣ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸಿಂದ ನೀಡ್ಲಿಂದ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್. ಅದು ಅಸಮಾನ ನಿಚಖಾನ. ದಟ್ ನಿಚಖಾನ ಇಸ್ ದಟ್ you are trying to make use of some such power with which you are able to totally dismiss that kind of calamity. And what is that? And also, idamanam adharam karomi yonaha samano yo asamano aratiyati. So aratiyati is again another kind of enemies. ಏನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾವೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡೋಣ, ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅವರು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕ್ರಿ ತೊಂದರೆ ತಗೊಂತೀರಿ, ಏನೂ ಬೇಡ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ವಾಸ್ ದೇರ್. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದೇ? ವಲಗಹ ಒಂದು, ರಕ್ಷಃ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅರಾತೀಸ್ ಅನದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಧರಂ ಕರೋಮಿ. So ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾದುದಾನಾಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಪೂಜಾ ಜಾಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಪ್, ಪುಟ್ ವಾಟರ್, ವೈಪ್, ದೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ರಂಗೋಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಗಾಡ್, ವಿಗ್ರಹಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಪೂಜಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗಾಯತ್ರೇಣ ಛಂದಸ ಅವಬಾಢೋ ವಲಗಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ ವಲಗ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅವಬಾಢ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಉದ್ವಪಾಮಿ, ನಿಚಕಾಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಖನಾಮಿ, ಅಧರಂಕರೋಮಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವಬಾಢ. ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಮ್ ಅವೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಥರ್ವಣಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಯಜ್ಞ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮದುವೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜಿಯೋ ಮ್ಯಾಜಿಕೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಸೋಷಿಯೋ, also I should add, socio, religio, magico, spiritual function. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಸೊ ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಬೈವ್ ಆಗಿದೆ.
Because of the presence of these 4 factors, ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, 8 ವಿಧವಾದ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 8 kinds ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿವಾಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೈಶಾಚಿ ವಿವಾಹ ತನಕ ಇದೆ. ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ, ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿವಾಹ. ಸೊ ಇದರ 8 ವಿಧವಾದ ವಿವಾಹಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಆಯಾ ವಿವಾಹಗಳ ಮೋಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿವಾಹ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪುರೋಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿವಾಹ. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂದರೆ a Kshatriya can marry anybody through the Gandharva way of marriage. So Gandharvas do marry like that. So, and Rakshasa Vivaha is something like which recommended, which told by Ravana to Sita, Nanu Rakshasa, so nange alla authority ide, I can kidnap the girls whomever I want, I will forcibly marry. Like that. And Pisacha Vivaha, Paisachi. ಸೊ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಧ್ವಾನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೆರ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೂಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ವಾರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ in Mahabharata, as you are seeing, that Shakuni, Duryodhana wanted to wage war with Pandavas. Because he is having the Bhutrishna. He wanted not. So he wanted to grab even the Dharmaraja's kingdom too. So in what is Yuddha over. Our Shakuni Mama ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಏನೋ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಚಿಗಳಿದೆ, ನಾನು on a tea table, I will get you the whole land and your control. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡೈಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಚತುರಂಗ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಈ ತರಹ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥರ್ವಣಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಆ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿದ್ಯಾ ಶಕುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಪ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಲೂಸರ್. ಆ ಶಕುನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವನು ಒಬ್ಬನು, ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಆಡೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು, ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಸವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶಕುನಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ಧರ್ಮರಾಜ accepted for this kind of play. And that's why the whole show became differently negative. Anyway, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೇಣ ಛಂದಸ ವಲಗಃ ಅವಬಾಡ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೀಟರ್ ಛಂದಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾ. ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಛಂದಸ್ಸು. ಛಂದಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಕವರಿಂಗ್, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್. So clothing is important, and you are judged by the kind of clothing you are having. Therefore silk ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪಿಯರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಛಂದಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರೇಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ದಿ coverage of the mind. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಂಗ್ ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೇಣ ಛಂದಸ ಅವಬಾಡ ವಲಗಃ. ಈ ಅವಬಾಡ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ವೇದ, ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಋಷಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಛಂದಸ್ಸು? ಛಂದಸಾಂ ಋಷೀಂ ಅವಾಹಯಾಮಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಾಯತ್ರೀಂ ಅವಾಹಯಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಅವಾಹಯಾಮಿ, ಛಂದ ಋಷೀನ್ ಅವಾಹಯಾಮಿ. ನೋಡಿದ್ರ?
ಛಂದ ಋಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಿಮತ್ರ ಭದ್ರಂ ತನ್ನೋ ಸಹ ತನ್ನೋ ಸಹ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ palatable, what is agreeable, what is usable, what is convenient, I want that to be blessed for me. Andra bhadram kim atra tattu nau saha. Adukosra you are making a prayer. This line is very important to note about the state reorganization in Vedic times. So ಒಂದೊಂದು state organization you will be able to understand in the last line which you are doing that. And after this 1, 3, 2, 2 and onwards, you are again having a lot of work, because ರಾಕ್ಷಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ ನಕ್ಷತ್ರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಧು ಅವರೇ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನಕ್ಷತ್ರದ ತರಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಲ್ಲ until we try to get rid of them wholly. Totally we should get rid of. That's why Ayurveda, homeopathy, naturopathy, etc. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ holistic medicines. They treat the body, not the disease. And so it will not relapse at all. No relapsing. If you treat like that, anta heltare. And we know this Sunday we had a beautiful talk on nanotechnology, on nano Ayurveda. You must go through that YouTube ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನೋ ಅಂದ್ರೆ see that's the nano medicine or nano treatment is a very powerful, useful treatment for the cancer patients of different levels. And when I went to Amritanandamayi University and in Kerala, in that, there was a big hospital. In the hospital, I saw, we were taken along with my son and my wife to the ways of in the hospital all round. Ali ಒಂದು machine ittu, I don't know, very expensive one, and that will be able to treat that particular cancer cells very powerful, quickly, not waiting for long time. So ಈ ತರಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that nano technology, nano science ಅಂತ. But that Katesh Katti is a IISc Bangalore product. So anyway, ಅದು ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿರಾಡ ಸಿಸಪತ್ನಃ ಶಿವಲಿಂಗ ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ವಿರಾಡ ಸಿಸಪತ್ನಃ ಸಂಭ್ರಾಣಸಿ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಃ ಭ್ರಾಂಧ್ರಾಣಸಿ ಭ್ರಾತೃವ್ಯಃ ಸ್ವರಾಣಸಿ ಅಭಿಮಾತಿಃ ವಿಶ್ವರಾಣಸಿ ವಿಶ್ವಾಸಾಂ ನಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಗುಂ ಹಂತ. You observe the word ha, 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 and ultimately hanta. This is the magic. Ha andre killer. So who is that? Virat, Samrat, and Swarat, Vishwarat. And so Vishwa, so these are all the various ranks among the Kshatriyas, ranks among the kings. So states organization in the Yajurveda is really perfect, and that is being taken as a cue, and lot of development politics has come up, state reorganization and the kinds of kings and all that. So Vedas are the source book for our political science, for our economics, this humanities ಇದೆಯಲ್ಲ, sciences, anthropology, these are all the sociology, anthropology, economics, politics, and so on. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು, ಮೋರ್ ಸೋ ಯಜುರ್ವೇದ.
ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಅಥರ್ವವೇದ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಋಗ್ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಂದಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಆತಿಥ್ಯ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಜುರ್ವೇದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವೇದಗಳು 4 ಓದಬೇಕು. ಚತ್ವಾರಿ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ ಪದಾನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಕ್ ಪದಾನಿ ಚತ್ವಾರಿ, ಪದ is idea. So what is that Vak Chatvari? That is all Veda is Shabda. 4 kinds of Shabdas are there. But when it reaches you, they become one, like the confluence of the rivers. Alva Muniraj avare. So that's why, yes, for example, when you think of the Varanasi, Kasi, allen Varanasi, Varunasi Madhyamuna Ardhanari Rupamuna Anandamaya ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ in Varana and Asi are the 2 great rivers flowing there, and the 2 rivers confluence Varanasi, and ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಶಿ. ಆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ, ದಿ 9th ಲಿಂಗ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಸ್, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ನೀವು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ವಿರಾಟ್ and Samrat and Swarat and Vishwarat, and so and moreover, you know the kinds of enemies also. Who are those kinds of enemies? Indore note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sapatna ಒಂದು, ಭ್ರಾತೃವ್ಯ another, and Abhimati ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ so these are all the variety of black magicians or enemies who will attack you directly, openly, or who will attack you and cause you disturbance and make you paralyzed through magic. Therefore, whenever you are doing good job, you see that you have to take all precautions. When we did the conference, World Association Vedic Studies conference in Bengaluru in 2003 or 4, for 3 days in the Agriculture University campus, we had requested ambulance to be there because all old people come as delegates from various parts of the country or otherwise. And we also kept some police force, police van also. So all these precautions, our manager, although I was chairman, these are all the things kept outside waiting, because we don't know, suddenly if any old man comes as a delegate to the conference, become sick, he should be helped. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ 3 ದಿವಸ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಸಪತ್ನ, ಭ್ರಾತೃವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿಮಾತಿಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to, and we must require different forces to be able to manage and drive away these equal, unequal enemies. Adu agbidutte. So I think I can stop here. You please realize that how much of precaution, how much of security, how much of magic, how much of care and positivity that our Vedic mantras contain, bequeathed, a wealth bequeathed by our Veda Rishis from time to time. There is not one time when Rishi, because it is said Rigveda is not formed in a day, nor other Vedas. All Vedas have taken a process. ಅದೆಲ್ಲ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಥರ ಇದ್ರೆ, we say Vyasa Bhagavan has taken the job of editing all of them into 4 pigeons holes. What are that? Rigveda pigeon hole. Something like in post office, people, the postman, try to put that, so area-wise
ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್, who is a Krishna Dvaipayana, came from a foreign Dvipa. We are all in Jambu Dvipa. And Vyasa Bhagavan came from foreign country, foreign, that is Krishna Dvaipayana. And having divided or codified or arranged the Vedas in regularity, he has been called as a Veda Vyasa Maharshi. To him we make namaskar and all rishis, and we stop today. Thank you very much. Om Swasti. Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryankaravavahai Tejasvinavadhitamastama Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu Markaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamasta. Shri Vasudevarpanamasta. Shri Veda Purusha Ashirvadasta. Om Tat Sat. Hari Om Namaste.